Hello, schönen guten Abend und Namaste. Ich heiße Ashok Bakshi und im Namen von XENA-Familie willkommen Ihnen auf unser heutiges Programm über auf der Reise nach Indien. Ich bin froh, mit Ihnen zu sprechen über unsere indische Destinations. Und ich bedanke mich, seiner Familie, mich diese Gelegenheit zu geben, darüber zu sprechen, damit ich Ihnen etwas Information geben kann, damit Sie Interesse haben, nach Indien zu reisen. Ich bin beschäftigt mit der Reise seit über 20 Jahren. Ich habe fast kann ich nicht sagen, aber trotzdem kann ich sagen, habe ich viel gesehen hier in Indien. Indien ist sehr, sehr groß. Und vielleicht ein Leben ist nicht genug, ganz Indien zu sehen. Ich habe es noch nicht alles gesehen. Und wir haben alles hier in unserem Land. Im Norden haben wir schneebedeckte Berge. Im Süden haben wir wunderschöne Strände. Und in Zentralindien haben wir, in Westindien haben wir die Wüste. Und so gibt es alles hier in Indien. Man kann alles sehen. Und wunderschöne Seen, wunderschöne Flüsse. Und die beste Zeit, nach Indien zu reisen, ist ab Oktober bis Februar. Und die bestimmte Strecke, die sehr beliebt sind im Norden, genannt Goldenes Dreieck. Meistens kommen hier diese Heritage-Gebäude zu besichtigen. Und es gibt fast 40 Heritage-Gebäude, die wurden anerkannt von UNESCO. Und vielleicht Sie haben schon gehört, Taj Mahal ist einer von dieser von der Liste. Wunderschöne Gebäude, Taj Mahal, das Symbol der Liebe heißt auch aus dem 17. Jahrhundert, aus dem 16. 17. Jahrhundert. Und die Stadt heißt Agra, circa 200 Kilometer weit von Delhi. Die meisten kommen hier nicht nur Taj Mahal zu besichtigen, aber Taj Mahal ist auch eingebaut im Programm, damit die Gäste das sehen können. Und wir machen Programm nach ihrem Wunsch. Wie sie wollen, wir können ihre Reise, ihre Itinerary nach ihrem Wunsch machen. Falls sie Lust haben, am Strand die Zeit zu verbringen, dann können wir ihnen bringen Richtung Mumbai, Richtung Goa und so weiter. Oder weiter im Süden, in Chennai. Falls sie Bergklettern wollen, falls sie Bergen lieben, falls sie Himalaya sehen wollen, dann wir haben auch viele Programme hier auf den Bergen im Norden, die ganze Kette von Himalaya. Und hauptsächlich Kaschmir und Ladakh ist sehr beliebt. Meisten Touristen hinreisen. Kaschmir ist ein wunderschönes Land mit Seen, schneebedeckte Bergen. Und nebenan ist dieses andere Bundesland, heißt Ladakh. Das heißt auch Klein-Tibet Indiens. Sieht aus ähnlich wie Tibet. Es ist immer noch sehr interessant. Man kann rein Kultur besichtigen. Es gibt 2 Wege hinzukommen. Mit Flugzeug circa 1 Stunde 40 Minuten Flug, 1 Stunde 30 Minuten und oder über Land kann man fahren. 2 Tage Reise durch die wunderschöne Landschaft
entweder durch Kaschmir oder durch Himachal. Man kann nach Ladakh kommen. Und man kann, das heißt auch buddhistische Land. Und man kann wunderschöne buddhistische Tempel sehen, Kloster sehen und Festival sehen. Die typische Festival sind sehr bekannt von Ladakh. Und wie gesagt, gibt es auch kein ein Wort. Wenn wir wandern, wenn wir reisen, wir entdecken sich selbst auch. Wir oft vergleichen unser eigenes Land mit anderem Land, mit Leuten und was ist der Unterschied, was die Leute hier essen, was sie essen, wie die Leute hier wohnen. Das ist sehr interessant. Und dann haben wir das wunderschöne Festival. Fast jeden Monat gibt es ein Fest irgendwo in Indien. Das kann man auch einbauen im Programm. Und wunderschöne, farbvolle Fest. Zum Beispiel in Rajasthan circa 8 Stunden Fahrt, 6 Stunden bis 8 Stunden Fahrt. Und die Ort heißt Pushkar. Ist plötzlich sehr bekannt geworden und viele Ausländer kommen hin, diese Fest zu genießen, hautnah die einheimische Bauern zu sehen. Da kommen viele Bauern. Das ist eigentlich Viehmarkt. Bauern bringen eigene Vieh zum Verkaufen, zum Beispiel Kamel oder Ziegen oder Pferde. Und danach die einkaufen, die Lokalsachen und dann nach Hause kommen. Und dann plötzlich, das ist sehr interessant geworden und viele kommen diese Fest zu sehen. Und dann heutzutage genannt Kamelfest. Einmal habe ich gesehen, da waren insgesamt 13.000 Tiere, alle zusammen, Kamele, Ziegen, Buffel, Kühe, Pferde. Und das ist die wüste Stadt. Die Zelte werden dann gerichtet. Touristen können in den Zelten wohnen mit Bese und Dusche. Das ist sehr interessant. Und zu Fuß herumhummeln und diese wunderschöne Fest zu genießen. Genauso im Süden haben wir auch wilde Stämme. Und die wohnen immer noch ganz primitiv, aber sehr interessant. Und ganz farbvolle Tracht, die haben das auch, kann man besichtigen. Und dann, es ist auch möglich, manchmal die Gäste wollen helfen. Die Gebiete, die noch nicht entwickelt sind, manchmal fehlt etwas, zum Beispiel die Kinder haben nicht genug Bücher, Hefte und so weiter. So viele kommen hin und mitbringen als Geschenk und helfen diese Lokalschule auch in diesem Art. Und gleichzeitig haben wir auch Gelegenheit, mit Einheimischen zu sprechen. Und wie gesagt, diese berühmte Strecke, die meisten lieben, ist im Norden. Das heißt Goldenes Dreieck. Man kommt in Delhi und von Delhi aus fährt man nach Agra, diese wunderschöne Taj Mahal zu sehen und dann weiter nach der rosa-rote Stadt. Es ist wieder 250 Kilometer weit von Agra. Und warum heißt die rosa-rote Stadt? 1961 kam Königin Elisabeth II. Aus England mit Prinz Philipp und Maharaja von Jaipur fragte seine Leute, bitte jeder muss eigenes Haus rot anmalen. Zum Beispiel rote Teppiche zu geben, willkommen zu geben. Die Königin und Prinz Philipp.
So, und dann, Astrologen haben gesagt, diese rosa Farbe ist sehr glückliche Farbe für die königliche Familien. Und dann Maharaja fragte weiter, bitte behalten diese Farbe. So jetzt die Stadt ist jedes Jahr rot angestrichen und genannt die rosa-rote Stadt. So sehr beliebt. Viele kommen hin, besichtigen diese Stadt. Wunderschöner Architekt. Besonders ist Palast der Winde. Es ist kein Palast, aber nur Fassade aus dem 18. Jahrhundert. Und die Paläste auf den Hügeln. In der älteste Teil heißt Amer, aus dem 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert. Das kann man auch besichtigen. Und auf Elefantritt machen, hinaufreiten, zurück zu Fuß kommen. So besteht viele Möglichkeiten, während der Reise solche Spaß zu machen. Und dann gibt es auch viele Dschungelgebiete, wo kann man Tigerreservat sehen, wo kann man Tiger sehen, Dschungelsafari machen, das ist auch möglich. Und wie gesagt, wir machen nach Ihrem Wunsch, nach Ihrem Budget diese Reise und wir benutzen einfach Gasthäuser zu 5-Sterne-Hotel auch genutzt werden während der Reise mit Luxusautos und mit Bahnreisen, mit Eisenbahn, mit Flug. Das kann man nach Ihrem Wunsch planen. Und ich hoffe am Ende, dass Sie vielleicht überlegen, einmal nach Indien zu kommen. Bitte wenden Sie an uns, an XENA Familie. Und fast in jeder Stadt haben wir unsere XENA Familie Mitglieder und können Ihnen helfen und Ihre Reise ganz bequem und mit Spaß zu genießen, zu machen. Mit diesem Wort würde ich aufhören, meine Gespräch. Und ich lade meine Kollegin Frau Meena Tilakraj aus Mumbai. Sie wird auf Englisch sprechen. Auch sie ist auch mit beteiligt mit der Reise, in dem Reisebereich. Und sie will sagen weiter, wie können wir auch Sozialhilfe mit ihrer Reise zusammen einbauen. So, vielen Dank und ich hoffe, ihn hier in Indien zu sehen und ihn nochmal etwas von Ihnen zu hören. Vielen Dank und Namaste. So, Ms. Meena Tilakraji, may I invite you please to come over to give your views on tourism, how tourism can be related with the social cause around the country. Are you there, Meena ji? Yes, I am. Here I am. Yes, I am. Meena ji has I know you spoke about some places in German. I could get a little bit of it, but not all of it. But it was very evident that you were speaking about the places that can be visited. Yeah. Now, tourism is of many kinds. It could be heritage tourism. It could be adventure tourism, culture, architectural, archaeological, historical, whatever. There could be theme tours also. There could be religious tours, pilgrimage tours, temple tours, and so on. All that happens. Now, how do we customize tours and how do we connect the two things, tours and social causes? That is what I understand from this topic. And we are doing both inbound and outbound. Inbound and domestic tourism. And I must share this with you that I have noticed
that even leave alone inbound, which is about foreigners coming to India, but even our own domestic tourism, tourists, when they travel, there are so many things which even they don't know about their own country. I have had occasions when it so happens that I have been speaking in English, because generally I do it English and Italian tours. So when I'm speaking in English, then of course some Indians understand English also. And they come and stand and listen to me. And they say, oh, but we did not know about this, you know. So there are a lot of our own people who are unaware about the social realities in the rural India or in the internal India. And how could we, address those things? Now, of course, even when a tour is not customized, up jate ho, when you go for a tour or you are leading a tour, okay? A person like me would be leading a tour, and those who are leading a tour, they go to the same places very often. But our tourists, naturally, they visit the same place maybe once or only once, maybe sometimes even twice, sometimes maybe very rare cases more than twice. But we can make them aware, of the local social structure. And India is such a vast country from north to south, from east to west. A simple thing like a marriage, for example, the traditions and the rituals and the customs of marriage are so very different from north to south, east to west, and in the center. They're so very different. And one of the very big social causes is this divide amongst people. I am from so-and-so, I am a Hindu, I am a Brahmin, I am, I'm a North Indian, I'm a South Indian. And the same religion is so differently followed all over, So that is one thing which creates awareness when you tell them about it, as to how, okay, you're in the North, but when you go to the South, the marriage rituals are so different. So they get aware to the diversity. And once they get aware to the diversity, this social divide starts reducing. Okay. And it is your duty to make them aware of the diversity, which is so very beautiful and so interesting. Why do people travel? If everything is the same, they might as well sit at home. But every region is different. It could be nature-wise different. It could be culture-wise different. It could be architecturally different. It could be, be geographically different. It could be different in so many ways. And when you visit places, when you visit different places and you see the difference, you understand the diversity, your mind opens up, your mental horizon opens up, and you start appreciating and accepting the diversity instead of making, divisions in the diversity. Instead of saying, I'm different, no, this is not right, we do it like this. No, this is not right, you are different. No, you start accepting. That is one of the biggest social cause, which is about creating goodwill and, brotherhood, or rather connecting people, connecting them with their diversity and accepting the diversity. That can be done. That is the first thing. And then, of course, there are so many other things that आजकल बच्चों को ये नहीं पता bread कहाँ से आती है. People think it comes from the factory. Sorry, it comes from the fields. And खेती कैसे होती है? How is farming being done?
We could have ecotourism for that. And ecotourism nowadays is only about eating farm food, ecological food. No, it's much more than that. And I have noticed that often school children, young children enjoy ecotourism because there are now certain resorts which are rural resorts. And over there, they show them how, they are milking the cows, how they are grinding atta in the chakki, okay, how they are working on the fields, and they even allow the visitors to join them. So the children, they love this, they enjoy this. So when you're doing family holidays, you should look for tours which include this kind of things. Then we have another thing, is that very often when we do tourism, we visit the internal areas of the country, the rural areas of the country. And there are schools now, very often, be it even sometimes our domestic tourists are, oh, but why is education not made compulsory in our country? Arey Baba, to make education compulsory, there are so many steps. You have to first construct schools. You have to have enough teachers. You have to have, what should I say, availability of schools at the right places and availability of proper teachers, right? And then we can say, okay, fine, now we make school compulsory. But to make school compulsory, there are many, many steps before that. And tourism can help. How? When we have foreigners also, foreign travelers also coming, and we have domestic travelers also coming. And of course, we are Indians. So we Indians, when there is a festival, when there is a birthday, when there is an occasion in the house, so we do some charity, jisko bolte hain daan dharam, in the name of religion, in the name of good karma. Okay, so we could, instead of just giving it anywhere, one could give at such places. Give your contribution to schools so that they could better. There are so many rural schools under the tree, and you could, contribute for their growth. You could contribute so that they can make a nice, enclosure. They could make rooms. They could make toilets. It is so essential to have toilets. They could construct toilets. Even when visitors come, sometimes they need to go, and very often the villagers take them to the fields. They say, okay, you can go there. I can understand they are watering the plants, they are offering manure or whatever. But there is a certain amount of privacy and dignity involved, and we could construct toilets, isn't it? And also, when the children, these rural children, what exposure do they have? They don't have much of exposure. So when we take travelers to visit them, whether it is domestic or whether it is international tourists, when they come, we could visit schools and give them time instead of just going there and clicking pictures. What they do is they click a few pictures of the school, they click a few pictures of the student, and okay, we've done a village visit, a school visit. No, that's not a school visit. Stop there. Give them time, 10, 15 minutes. Tell them to go and interact with the students. What I do is I tell them, okay, I'll give you 10 minutes each, a bunch of people. I say, okay, 2 people go in this classroom, 2 people, depending on how many classrooms and how many people I have with me. I tell them, okay, go to the classes. And now you either teach them something or learn something from them. Okay. You could be learning just a simple greeting, Namaste ji. And they would be teaching their greeting. They are from different countries. They have different languages. So they speak different languages. If you go with a German, they would say Guten Morgen. But if you go with an Italian, they would say Buongiorno, isn't it? They go with the French person,
there are French people, they could say bonjour. And they could learn thank you. They could learn, what is your name? These are little things which will give them exposure. Now, there is one very vital thing which is noticed. Now, when you take people to schools, very often, it doesn't matter whether it's an international tourist or whether it is a domestic tourist. But when they go to school, bhavna, there's an emotion which comes up. We would like to give something to the school. Okay? Giving is an art. Giving should be to help, either to give them that feeling of joy. You know, in the village, there was the ice cream man. And I've done this often. I call the ice cream man and I say, okay, today, all students of this classroom will get ice cream. They feel very happy. So it's a matter of joy for them. Or else you give them something which is useful for them. Okay? Don't just distribute chocolate and toffee and 10 rupees here and 20. It doesn't help. It doesn't help. It only makes them parasites. Okay? That they wait, there'll be a group of tourists coming here, travelers coming here, and we'll get some. No. That is not how things work. Give them something which is useful. If it is their recess time, every school, most schools have a football. Let the travelers and the students form two groups and play a game with football with them. They'll be so happy. This is a social cause. Giving them exposure is a social cause. You know, people always talk about big projects to do, big things to do. These are little things, okay? Little things which we can do with them, right? You could be participating. If there is a temple and there's some aarti going on, you could participate in the aarti and you could see how the aarti is being conducted. So that is, they are kind of sensitized, and they can see, they can, if they want, they can participate, but at least they can witness a cultural event, a cultural activity. And with that, they would know that, okay, this is how they do things. And remember, in tourism, one thing which we have learned, regular travelers, I've been traveling for more than 40 years now, okay? And one thing which we have learned is there is never an absolute right or wrong. Everything is relative. What is right here is wrong there. What is wrong, right there could be unacceptable here. Okay? So there is never a right and wrong which is absolute. And therefore one has to be very open-minded and approach wherever you go. Make sure that you are doing something. If when you interact with people, you're doing something which will add on to their growth. Okay? Whether it is students, whether it is local people, you're adding on, you're interacting, you're talking to them, you're finding out about them, whatever you're contributing, let it add on. And the add-on for you is that you get more culturally sensitized, more culturally aware with them. That is your first social cause, is creating goodwill and creating, brotherhood amongst people, getting people together. I understand my time is up, and there's lots to say, but I hope what I say, what I have said, does mean, have some meaning for you, right? To those who are listening and to those who will listen later on to this video. Thank you very much for giving me this opportunity. And thank you, XENA, first of all. And thank you, Ashokji, for inviting me for this. I mean, when you called me, I just took off and I started with the topic. But I would like to thank you all now. Thank you very much.
I hope my talk has been meaningful enough. Thank you, Meena ji, for contributing from your side in the tourism for the social cause. It was wonderful. And it's always very nice to hear you, your lively conversation. It was wonderful. Thank you so much for adding charm to our program. And once again, thank you, XENA family, for providing us this platform to interact with all of you. I hope you all enjoyed and hope to see you again in our next program, next session. Until then, we meet again. Thank you. Namaskar.